ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਿੱਘੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ Before I introduce His Excellency, I want to point out to His Excellency the various community leaders and organizations who are present here tonight in your honor. I'm thankful to all of them for accepting my request to consolidate and participate tonight together. Otherwise, Your Excellency, your fare will have lasted for months long. It's a very hard task to introduce our ambassador because he knows all of us so well, and Dhanoaji and all of us have, said so many things about him. And it's my great privilege to honor you today, to stand before you today, to introduce a man whose dedication, passion, and diplomatic finesse have left an indelible mark on the ties between India and United States. And I can go on and on and on. Everybody knows what you're not here, but when you went to Sri Lanka, our ties with Sri Lanka at that time were at the lowest, and you went there, and today we have Sri Lanka back with India, and we all know how you changed everything there. So I can go on, but I would like to just narrate a personal incident that happened with His Excellency that left a big mark on me. When His Excellency was here as a DCM before he went to Sri Lanka, there was a time when there was no ambassador, and he as a DCM was running, he was the ambassador then. So I went to him, and there were some people in the Sikh community who were having issues getting their passport renewed or something like that. And I went to meet him, and he was very gracious. And in this meeting, like any, Desi, I brought in that there are our Sikh brothers, so can you do this? And I mentioned in the meeting 3 times that these are Sikh, knowing that there might be a Sikh connection. And he was very gracious, and he said, yeah, we'll look at it. Yes, it looks like a genuine case. Tell him to do this affidavit, and yes, we'll look into it. Ultimately it was done, and he offered me nice tea and cookies, and by the way, the tea at the Indian Embassy is amazing. When I was ready to leave, he told me, he said, Jesse, next time you don't have to mention they're Sikh or non-Sikh or Hindu or what. I'm here for all Indians. If they're from India, that's all I need to know. And that left such an impact on me, that what a pedigree, what a thought, and that brought me to think whatever Noah Sahib told me about his family, Teja Singh Ji Samundri, his contributions, the legacy of his family, his parents coming to United States in 1950s and then going back and founding a university in Punjab, and nothing short could have been expected from their generations to come. And sir, you have united us. You have united this community as no other ambassador has done before.
We thank you for that. We all know that India-US relationship, Sri Lanka-India relationship, and some of you who might not know, the whole family is dedicated to the serving the nation. His Excellency's wife, Reenat Sandhuji, Her Excellency, she's also serving as Ambassador of India in Netherlands, and we also thank her for her services. But you have not only strengthened ties between nations, you have also strengthened ties between the communities here. And like Dhanwaji said earlier, you can see people from different walks of life here, from different political parties, different organizations. Everybody left their egos aside and they said, we'll sit together in honor of your farewell. So thank you once again. Thank you so much, Sukhpal, for organizing this wonderful evening. I've been to many of your events before, and I must say that you promised me a very compact program, and you are keeping that. Dr. Rahul Gupta, Ambassador Sri Priya Ranganathan, all of my colleagues, so many distinguished members of diaspora, my friends from the media, thank you for coming this evening. I deeply appreciate your presence here this evening. I have been indeed honored and humbled that so many of you and so many friends in the United States. I didn't realize that I had so many friends, but the farewells are indicating that. In fact, at the Blair House farewell this evening, I mentioned that I'm getting so many farewells because people want to ensure that he doesn't come back again. So I assured that this time I'm retiring from the service. So in that sense, this is the last farewell. The Indian community here has been an anchor of the fantastic relationship that has emerged. As I said, that Indian Americans have played a very significant role in making us arrive where we are today. The 25 years which I've spent on India-US relations, the relationship was very different. At times it was very frosty. There were so many challenges that came. In fact, in my own 3 stints, each one had a huge challenge. So much so, when last time I was being appointed, I told my leadership that whenever you send me, some crisis will come. But the fact is that all those crises we were able to overcome. That's the strength of India-United States relationship. And that strength is reflected by all of you sitting here. Even today, following your footsteps, we have more than 275,000 Indian students in different universities here. 2/3 of them are in STEM areas. Like all of you, they bring value and competitive edge to United States economy. They are a productive part of this country. And there is strong consciousness, as my good friend Rahul pointed out. The White House, NSC, why am I getting such nice farewells and words being said? Not because of me, but because of the relationship between United States and India. Because the people who are decision makers here
are able to have the foresight and see how this relationship is going to develop ahead. The World Bank, IMF reports, one has to only read them to see that the future of the resurgence, the rebouncing of the world economy will come as a result of this consequential relationship, and I'm quoting President Biden, between United States and India. Because of the tremendous scope that exists in the Indian economy. Because India today is undergoing revolutionary changes. If I mention to you that world's more than 50% financial transactions today happen in India, then certainly it is a revolutionary change. 3-4 years ago, and I still am a bit traditionalist, I carry money. But in India, the last 2 years, to my surprise, very few people accept money. They want payment by card, by financial transaction. I can go on, and I don't want to draw you into this because this is a group of professionals. And you have played a very significant role in connecting us, whether it is in healthcare, whether it is in IT, digital startup, innovation. There's so much that is being done in the new emerging technologies, the ISET, the energy, renewables, even in strategic and defense, from almost a $0 relationship, it developed into a $25 billion trade between us. And today, we are talking of co-production, co-development, when we talk of GE and HAL engine deal. And finally, last and not the least, I see some educationists here. All of you have come here as students. Like Jesse and Dhanwa Saab mentioned about my parents. They came here in 56 and went back in 58. And then were connected with Punjab and with the city of Amritsar. So education and knowledge partnership has so much of scope and so much of potential. It's these 5 and 6 different areas that give us the confidence that this relationship, this partnership is destined to get deeper, wider, broader. And therefore, it is very important for all of you to ensure that the next generation keeps connected with India. And why not, just like you have, your children should also remain connected. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੁਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Lots of people from this community or other communities they know his background, but संक्षेप में मैं फिर बताना चाहूँगा तरनजीत सिंह संधू IFS 35 साल की सर्विसेज के बाद रिटायर हो रहे हैं और इनकी फैमिली बैकग्राउंड में जो जानते हैं तेजा सिंह समुंदरी हाल जो श्रोमणी कमेटी की बात करते हैं या अकाली दल की बात करते हैं, गुरुद्वारा जो सुधार हैं जो आज आप गुरुद्वारों में देख रहे हैं जहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर शुरू इनके दादाजी सरदार तेजा सिंह जी समुद्री ने किया था और उस सुधार करते करते ही वो शहीद हुए थे जेल में। उन्होंने किसी भी शूट लेने से रिफ्यूज़ कर दिया था और जेल में उन्होंने शहीदी प्राप्त की थी। और एक ही बिल्डिंग है दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में जो नॉन रिलीजियस पर्सन के नाम पे है, वो है तेजा सिंह समुद्री हॉल। दूसरा, एजुकेशन की बात हमेशा ही होती है पंजाब में भी और इंडिया में भी, और हम शायद नहीं जानते कि 56 में इनके फादर और इनके मदर यहाँ आए थे और इनके मदर ने 2 साल में अपनी PhD की थी। I did my PhD, it took 5 years। 56 में आके 58 में करके, और इनके फादर वाइस चांसलर, फाउंडर वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बने और इनके मदर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर के प्रिंसिपल बने। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वापस जाके पंजाब के लिए और ख़ास करके जो आपका जहाँ आप भी खेले हैं, बड़े हुए हैं अमृतसर में, आज भी वहाँ ग्रीन एवेन्यू में समुंदरी हाउस है, तो वो आपकी जन्म स्थान है, उड़ीक रहा है। और मुझे ये भी पता है कि आपके भी मन में इच्छा होगी कि पंजाब में जाऊं, और अमृतसर में दरबार साहब है, दुर्गाना मंदिर है, राम तीर्थ है, वहाँ की गलियां हैं, सड़कें हैं, आप खुद देखेंगे कि उनमें कहाँ कहाँ और कितनी ज़रूरत है। सो बहुत सारी ये ज़रूरत होगी हमें आपकी। सो यू आर वेलकम अगेन सर। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ सीता दे टैंपल जाता है। अमृतसर की टूरिज्म आगरे जिन्नी हैगी है, घट नहीं हैगी। सो अगली बारी इत्थे अमृतसर मैडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी बैठे ने, इत्थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स भी बैठे ने। जदों अगली बारी तुसी अमृतसर मत्था टेकन जाओ तो 1 या 2 दिन होर स्पेंड करके आओ। वैदर अमृतसर मैडिकल कॉलेज कुछ कर सकते हो, कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, ईवन जिहड़ा तुसी एक्सपीरियंस लिया है उत्थों पढ़ के इत्थे आए, इत्थों तुसी कुछ होर गेन किया है, वो भी तुसी शेयर कर लो, तो दैट विल आल्सो प्ले अ लॉन्ग वे। सिमिलरली होर एरियाज, होर प्रोफैशनल्स, जदों भी तुसी मत्था टेकन जाओ 2 दिन होर स्पेंड करो, वैदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशनस, ईवन बिजनेस। पंजाब और अमृतसर दोवें ही बड़े प्रोग्रेसिव पार्ट सीगे, बहुत ही सक्सैसफुल सीगे, और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹੋ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਰ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। So with these words, I will again thank you, and I will not stand between you and the dinner. Thank you very much. Stay well. God bless all of you, and please keep your interest and love for not only United States-India relationship, but also for your future generations. Keep them connected with India, keep them connected with Punjab. Thank you very much. God bless you. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ USA ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।